ఈ వీడియోలో వాట్ ఈజ్ మెష్ అనాలిసిస్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో సిమిలర్ టు నోడల్ అనాలిసిస్ ఇక్కడ మనకి మెషెస్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో వాట్ ఈజ్ మెant బై మెష్? సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఫండమెంటల్ loop. So consider a network like this, three elements, and this network is fed by two sources, V1 V2. Now here we need to form fundamental loop, means in that loop there should not be any inner loops. సో ఒక లూప్లో ఇంకొక ఇన్నర్ లూప్ లేకుండా ఉంటే దాన్ని మనం ఫండమెంటల్ లూప్ అంటారు. సో ఇక్కడ ఈ లూప్ చూడండి, ఈ పాయింట్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యాను, ప్రతి ఎలిమెంట్ని వన్స్ టైం టచ్ చేస్తూ అదే పాయింట్కి రీచ్ అయ్యాను. సో ఇది ఒక లూప్. ఈ లూప్లో మనకి ఎటువంటి ఇన్నర్ లూప్స్ లేవు. సో దీన్ని మనం మెష్ అంటాం. సో ఇది ఒక మెష్. అగైన్ ఇది ఒక మెష్. సో ఎప్పుడైతే మనం మెషెస్ని ఐడెంటిఫై చేసామో నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఈ మెష్ కరెంట్స్ని, ఇండివిజువల్ లూప్ కరెంట్స్ని మనం ఎస్యూమ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ట్రిక్ ఏంటంటే మనం లూప్ కరెంట్స్ని ఐదర్ క్లాక్ వైజ్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఆర్ ఇండివిజువల్ మెషెస్ యొక్క కరెంట్స్ని ఇండివిజువల్ డైరెక్షన్తో మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. బట్ టు అవాయిడ్ మిస్టేక్స్ నేను అన్ని మెష్ కరెంట్స్ కూడా ఒకే డైరెక్షన్లో ఉందని ఎస్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఈ మెష్ కరెంట్ని నేను I1 అంటున్నాను, ఈ మెష్ కరెంట్ నేను I2 అంటున్నాను. సో మెష్ కరెంట్స్ I1, మెష్ కరెంట్స్ I2. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఇంకొక లూప్ ఉంటుంది మనకి, చూడండి. అయితే ఈ లూప్ మనకి ఏదైతే మనం అబ్జర్వ్ చేసామో ఈ లూప్లో మనకి టూ ఇన్నర్ లూప్స్ ఉన్నాయి. సో ఏదైతే మనకి అవుటర్ లూప్ ఉన్నదో మనకి మెష్ కాదు. సో దాన్ని మనం తీసుకోకూడదు. నౌ మెష్ కరెంట్స్ వచ్చేసిన తర్వాత మెష్ ఈక్వేషన్ని ఫ్రేమ్ చేయాలి. సో మెష్ ఈక్వేషన్ ఫ్రేమ్ చేయాలంటే మనం వాడవలసింది KVL అండ్ హోప్స్. సో ఫస్ట్ KVL. సో ఈ లూప్లో మెష్ 1 లో ఫస్ట్ KVL రాస్తే మనకి ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ మైనస్ V1 ప్లస్ consider this resistance R1, this is R2 and this is R3. So I1 R1 ప్లస్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే I1 కరెంట్ అనేది ఇందులో ఫ్లో అవుతున్నది, అట్ ది సేమ్ టైం I2 కరెంట్ కూడా R3లో ఫ్లో అవుతున్నది. దెన్ ఏ కరెంట్ నేను సుపీరియర్గా తీసుకోవాలి. ఏ మెష్లో అయితే మనం మెష్ ఈక్వేషన్ రాస్తామో ఆ మెష్ యొక్క కరెంటే మనకి సుపీరియర్, అంటే ఇది I1 కరెంట్ అనేది మనకి హయ్యర్ దాన్ ది I2. సో నా ప్లాట్స్ ఇలా ఉంటాయి I1 డైరెక్షన్లో. సో R3 ఇంటూ R3లో టూ కరెంట్స్ ఉన్నాయి, బట్ I1 కరెంట్ హయ్యర్. సో I1 మైనస్ I2 ఈక్వల్ టు 0. Now this is I1 into R1 plus R3
minus I2 into R3 is equal to V1. This is first equation. Mesh 2. Mesh 2 వచ్చేసరికి source యొక్క polarities మీరు తీసుకోవద్దు, because already we assumed that my I2 current is in this direction. So with this current direction, my polarity is now like this. Now write down the KVL equation. Again, at R3, if you observe, there are two currents, but we are writing mesh equation at mesh 2. So my I2 current is superior than the I1. So my I2 current is higher value when compared to I1. So I2 minus I1, because my I2 and I1 in the R3 element, they are in opposite direction. I1 is flowing like this, top to bottom, and I2 is flowing from bottom to top. So I2 minus I1 into R3, that is drop, and another drop I2 into R2, and if you observe here, plus V2 equal to 0. So my I2 into R3 plus R2, this is minus I1 into R3 is equal to minus V2. So this is second equation. So two equations, two unknowns. Here I1 and I2 are the unknowns, and we have two equations. So solve for I1 and I2, then we can get the mesh currents directly. Now I require the individual element currents. So what happened? My R1 current, my IR1 is equal to my I1 current direction, and IR2 is I2 current, and IR3 is difference of my I1 and I2, because we don't know what is the I1 and I2 current, so we need to write I1 difference I2 current. So likewise we can calculate the individual element currents.